evening welfare greetings to one and all. It is my pleasure to be here today to participate in this wonderful conference of Women Justice Movement. The spectacular rally which I witnessed today is wonderful. Respected, newly elected President of Women Justice Movement, Ms. Faiza, and her team, respected State President of Welfare Party of India, Janab Razak Paleri Saab. Pardon? Okay, Razak Paleri Saab. Kindly excuse me for my pronunciation. I know it is very bad. To begin with, in this inaugural function, I would like to congratulate Women Justice Movement, which started in the year 2019. And in a very short span of time, it has reached this heights. It has happened that it has able to capture the attention of the people of Kerala and take up the burning issues of women residing here. We know almost 75 years of independence, the 50% of women population, the 50% of the citizens of this country are still subjugated to various atrocities. The National Crime Record Bureau says that there is 15% increase in the already reported cases of women atrocities. Women Justice Movement is very beautifully advocating, sensitizing the people towards the burning issues of women. We know the rate at which innocent children and women are being raped in the country. The rape incidents of many Dalit girls is not going unnoticed. It is not that there are no legislations, there are no law and order in the country. There's no dearth of legislation. Despite the legislations being in the country, the implementation of this legislation is a big question. Women Justice Movement is striving hard to see that there are protests and people awaken and see that the laws are implemented and the victims are delivered justice. We know there's no place safe for women, whether it is the womb or the tomb. Everywhere they are subjected to atrocities. Workplaces are places where they are being harassed. Women as students are not safe. Though the constitution of this country guarantees equality before law, equal protection of the genders, gender justice, but yet this needs to be accomplished, this needs to be established. This will happen only when we women get up, take up and demand our rights with the equal support of the men folk. The Women Reservation Bill, for which we have been trying very hard so that it will be implemented, so that the women become the lawmakers, so that they will become decision makers, they'll take part in the policies. This reservation bill has finally become a law. We welcome it. But the riders that have been put onto it, saying that only after the census, only after the delimitation exercise is a matter of concern. Though we will try and strive to see that this law will be implemented. But there is a question that why only 33% of reservation? Why should not the 50% of the women population get 50% of reservation? Just like how it happens in the local bodies. We need to demand this. We also need to demand that there is quota, there is reservation within reservation, so that all the marginalized sections of the society, the deprived section of the women folk, their voice is also heard. They become the voice of the voiceless, for which Welfare Party of India
and women justice movement is striving to get the women reservation within reservation. There is another thing that we would like to demand, that is private space in public domain. Women, if they need to participate in public platform, in the public domain, then there should be a private space available to them so that they can completely and very well exercise their rights. So we should be demanding for private space in public domain. We know we are passing through a very difficult time, a time wherein the fringe elements have occupied the central stage. The Hindutva policies of hatred is spreading far and wide. It is spreading like cancer. It is encroaching upon the innocent secular spaces. It is encroaching upon the democratic institutions. We need to stand up and question them. We need to see that these Hindutva forces are being wiped out from this country. And women justice movement is taking up this cause steadily, and we welcome it. The Sulli apps and the Bali apps, which were derogatory, wherein the Muslim women were sold online, needs to be condemned. Why is all this happening? This is happening because there is impunity given to these people. The present dispensation is allowing this to happen. Balkis Banu's case is not new to any of us. We know how her rapists were set off free and they were called Sanskari Brahmins. We need to question this. Every woman has to rise up and ask as to why the women were paraded naked in Manipur. We need to question. Unless and until this happens, these atrocities against women will continue. We need to say that women are not the repositories of honor. You cannot punish anybody and use women's bodies as a medium for that punishment. As a tool, we need to question them. I am happy that women justice movement has led many protests in this country, whether it is Shaheen Bagh case or whether it was women reservation bill or if it was a International Women's Day celebrations, and the cases of many children who were raped under the POSCO law, or the rape of women, Dalit women that happened. Women justice movement is always there in the forefront and have taken up the cause of women, which we welcome and appreciate. Last but not the least, before I conclude, I would like to quote, or I would like to remind everybody of what is happening in Palestine. The growing atrocities that happen in Palestine, in the Gaza, cannot be ignored. We need to condemn the Israel illegal occupation, the colonial politics, the ethnic cleansing, and the apartheid towards the Palestinians. Let us all join our hands and question all those people who are keeping quiet, including the United Nations, and ask them for a ceasefire soon and the lives of the innocent people that are being perished to be protected. Once again, I congratulate the newly elected body of Women Justice Movement and all of you who together is making this movement a success. Wish you all the best. May your tribe increase. Thank you. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിമൻ ജസ്റ്റിസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം UV സുബൈദയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി, പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിമൻ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,
ഷീമ മോഹസിൻ അവരുടെ സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു റാലിയും സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയും കണ്ടതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടതിൽ 2019 ജൂൺ 20 രൂപീകരിച്ച വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആശങ്കകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അംഗീകാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 4,28,278 കേസുകൾ, അതായത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 15.3% കൂടുതലാണ്. IPC പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ക്രൂരതകളാണ് 31.8% രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ള ആക്രമണം 28.8%. സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യലും 17%, ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 7% വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയുണ്ട്. വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് ഇതിനെതിരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു. സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരാകാൻ സ്ത്രീകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവും വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ പൊതുസംവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അതിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15 എന്നിവയിൽ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 15 മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗഭേദം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഒരു വ്യക്തിക്കും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ തുല്യതയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ പരിരക്ഷയോ ഭരണകൂടം നിഷേധിക്കരുത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീവിരുദ്ധ മനോഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെയും രോഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ചിന്താഗതി മാറ്റുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അധികാരം പങ്കിടുന്നതും സ്വയം നിർണയാവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ വിമൻ ജസ്റ്റിസ് പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ വനിതാ ബിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ സെൻസസ്, ഡിലിമിറ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ റൈഡർമാർ ഈ പ്രക്രിയയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നയരൂപീകരണത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലും സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളാകണം. അവർ നിയമനിർമ്മാതാക്കളായി വരണം. സ്ത്രീകൾക്ക് 33% മാത്രമല്ല 50% സംവരണം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ആ സംവരണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെയും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും വേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തു വരണം. അതിനുവേണ്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റും മുന്നോട്ട് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുരംഗത്ത് ഫലപ്രദമായി പങ്കെടുത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നൽകണം. മതേതര ഇടങ്ങളും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഘടകം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദുഷ്കരമായ കാലത്ത് ബഹുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഈ വിഷം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു. ജനാധിപത്യ ചിന്തകളെ തകർക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവണതകളെയും തകർക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. സുള്ളി ആപ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമതികളുടെ ശേഖരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് ഇവയെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബൽക്കീസ് ബാനു കേസ്, മണിപ്പൂർ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ അറിയുകയും അതിനെതിരെ ഒന്നിച്ച് നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
പൗരത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്കെതിരെ രാപ്പകൽ പ്രതിഷേധ ദിനങ്ങൾ, കാവൽ തെരുവുകൾ, ഷാഹീൻ ബാഗുകൾ മുതലായവക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സെമിനാറുകൾ നടത്തിയും വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവസാനമായല്ല എന്നിരുന്നാലും, പലസ്തീനിൽ ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഇസ്രായേൽ അനധികൃത അധിനിവേശത്തിന്റെയും കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയത്തെയും വംശീയ ഉന്മൂലനത്തെയും ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരായ വർണ്ണവിവേചനത്തെയും അപലപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും വിമൻ ജസ്റ്റിസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും വിമൻ ജസ്റ്റിസ് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Then I would like to Ms. Sheema Mohsin, we are going to give a token of appreciation by Women Justice Movement Kannur Jilla Committee to hand over the token of appreciation to Sheema Mohsin. Okay, this is by state committee. I would like to Ms. Faiza, newly elected state president, and to hand over the token of appreciation.